And you need to also try the tutorial questions before kita punya kelas pagi ni. Okay, you cannot come to our class without doing anything. Okay, alright, so vector product. So beza antara vector product dan scalar product adalah dia punya simbol dekat sini. Okay, so kalau scalar product, nama lain dia adalah dot product. So dekat sini dia dot lah. Okay, and then kalau vector product, kita panggil dia selain daripada itu adalah nama lain dia? Cross product. Is it cross product? Saya rasa dia ada nama lain tapi saya lupa apa. Ingat tak nama lain dia apa? Cross product. Okay, Miss Shakila kata betul, cross product. So nama lain dia adalah cross product. Thank you, Miss Shakila. Okay, so formula untuk this vector product, or we can also call it as cross product, is kita akan ada dua vector. Okay, so vector A and also vector B. Okay, so the formula is magnitude of A, so the length of vector A multiply with the length of vector B. Okay, and then dia akan sin theta, and then awak darabkan dengan the unit vector of A cross B. Okay, so contoh kalau awak ada satu vector, let's say kita punya vector A is 1i plus 2j plus 3k. Okay, and then our vector B is negative I minus 2j minus 3k. Okay, so macam mana kita nak cari vector product antara A dengan B ni? Okay, so cara dia adalah awak kena susun dia dalam bentuk determinant of matrix. Okay, so we have A cross with B is equal to, so awak akan letak I, J, K dekat atas. Okay, so dia adalah unit vector. So kena letak yang ombak tu dekat bawah. Okay, and then you just need to susun susun saja dia punya coefficient. Kita tak panggil dia coefficient, kita panggil dia component. Okay, so awak susun component dia 1, 2 dengan 3. Okay, dekat row yang pertama, row kedua. So you have 1, 2, 3. Okay, and then kita susun second vector punya component dekat row yang ketiga. Okay, so you have negative 1, negative 2, negative 3. Okay, and then letak modulus dekat kiri kanan. Okay, so saya recap saja yang ini. So sepatutnya awak dah tahu macam mana nak cari dia. Alright, so kita akan cari dia punya determinant based on this first row. Kita fokus kat sini. Okay, so macam mana cara nak cari dia? Ingat balik dulu masa SEM 1 awak belajar matrix. Okay, so bila kita buat pada elemen yang pertama, so kita akan cancel out this one dengan this one. So this is fokus kita. Okay, ni fokus kita. Alright, so awak akan dapat apa daripada situ? So you have 2 times negative 3, which is negative 6, and then mesti tolak dengan negative 2 darab 3. So negative 2 darab 3 awak dapat 6. So negative 6 tambah 6. Like that. Okay, and then awak letak I kat situ. Okay, so untuk yang kedua, term yang kedua kita akan alternatekan dia punya plus minus. So bila yang first adalah positif, so second one dia akan jadi negatif lah. So it's negative. Okay, and then you will have, cancel this one dengan this one. So you will get negative 3. Okay, and then it's minus negative 1 times 3, which is equal to plus 3j. Okay, settle. And then you plus it with the last one, this one dengan this one. Okay, so awak kan dapat kat situ is negative 2 and then plus with 2k, like that. Okay, so apa awak akan dapat dekat sini sebenarnya adalah 0, 0, 0. So 0i
minus 0, ya ampun, sorry guys, minus 0j plus 0k, which is equal to null vector. Dia zero vector lah, dia kosong semuanya. Okay, so ini adalah cara macam ni kita nak cari vector product. Alright, so kalau awak ingat, bila kita cari A cross B and then awak dapat kosong, null vector, apa maksud this statement? Bukan statement, apa maksud information yang awak dapat ni? When A cross B is equal to 0, what does it mean? Parallel vector. Yeah, exactly. Betul? Good. Okay, so maksudnya A and B tu, vector A and vector B is parallel to each other. So contohnya vector A awak macam ni. Okay, so vector B awak dia akan jadi macam ni. So it can be longer, it can be sama juga, so lebih kurang. Okay, tapi dia mesti selari. Dia mesti sama je, dia takkan pernah bersentuhan. It never touch each other. Okay, sebab dia parallel. Okay, good. So conclusion dia adalah parallel. A and B are parallel to each other. Okay, so kalau dalam dot product, jawapan akhir yang kita akan dapat dia adalah dalam bentuk nilai. It's a number, dia scalar, dia constant. Kalau dalam vector product, cross product, dia adalah dalam bentuk vector. Okay, so maksud bentuk vector dia mesti ada I, J and also K. Okay, kalau dalam dot product awak akan terus dapat nilai, contohnya 3, 5, so nombor. Okay, dia bukan dalam bentuk I, J and also K. Okay, so itu adalah beza antara dot product dan juga vector product. Okay, so that is how you are going to find vector product. So let's take a look at the properties of this vector product pula. Okay, so property yang kita mesti ingat is this one. Okay, so bila awak ada A cross dengan A ataupun B cross dengan B, tak kisahlah, asalkan dia vektor yang sama, awak crosskan, awak akan dapat kosong. Okay, sebab apa dia kosong? Sebab dia punya angle adalah 0. Sebab dia tak ada angle. So bila sign 0, awak dapat kosong lah. Okay, so the next one yang kita ingat adalah this one. Okay, so kalau awak ada A cross B and then awak ada B cross A, dua tu tak sama, tapi awak boleh letak negatif untuk samakan dia. Okay, so this one A cross B, it is not the same with B cross A, tapi kalau awak letak negatif dan dia adalah benda yang sama sebab dia bertukar direction sahaja. Okay, so contohnya kita ada this one. This one. Ini warna lain. Okay, so bawah ni adalah B. Okay, atas adalah B. Arah sana, arah sana. Okay, so kalau kita gunakan yang rule tangan kanan tu, okay, satu vektor akan pergi ke atas. And then another vector dia akan pergi ke bawah. Okay, so kalau awak ada dua vektor, awak darabkan dia, awak cross productkan dia, dia akan terhasil satu vektor which is perpendicular to both vector. Okay, so fokus dekat sini, vektor yang ini. Okay, so bila awak darabkan, saya berpusing. Okay, so bila awak buat A, crosskan dengan B, awak akan dapat satu vektor yang menuju ke atas. Okay, so dia adalah perpendicular. Maksudnya dia 90 degree dengan B dan 90 degree juga dengan A ni. Okay, so itu adalah vector product. Dia mesti akan dapat 90 degree. Dia akan jadi perpendicular to both. Right, so atas tu kita panggil dia sebagai A cross B. Yang bawah kita panggil sebagai B cross A. Okay, settle. So itu adalah property yang kedua. And then property yang penting lagi untuk kita tahu is the last one, number 8, this one. Okay, so kalau vector kita tu parallel, the two vector that we have is parallel to each other, then A cross B kita akan jadi kosong sebab dia tak ada angle ataupun angle dia adalah 180. Okay, so bila sin 0 or sin 180, you will get 0 lah. Okay, maksudnya this part will be equal to 0. Okay, so maksudnya semua akan jadi kosong.
That's why kalau dia parallel, dia akan kosong. Okay, so that is for properties. Alright, so awak ada apa-apa soalan tak before saya sambung? Do you have any question? Tiada. Ada. Upsal. Okay. Jom saya sambung lagi. Okay, so jom kita masuk area of parallelogram and triangle. Okay, so awak ada satu bentuk parallelogram. Saya takut saya lupa. Let me refer. Okay, so awak ada parallelogram, dia ada bucu A, B, C and also D. Okay, so we know that in order for us to find the area of parallelogram, dia adalah equal to height time base. Tinggi kali lebar. Okay, so base dia adalah yang ini. This is our base. Alamak, tak nampak apa. Highlight warna ni. Okay, this is our base. Saya tulis dekat sini base kita. Okay, and then kita punya ketinggian dia adalah yang tegak ni lah. This is the height. Okay, so this is the height. Okay, so untuk kita cari area of parallelogram, awak mesti ada dua vektor yang awak tahu. So vektor yang pertama awak boleh dapat daripada sini. Okay, vektor AD. Another vector kita boleh dapat daripada, saya guna warna lain, yang ke atas ni, which is AB. Okay, so kita akan menggunakan konsep theorem Pythagoras. This one. Okay, sebab kita nak cari dia punya height. Okay, so we know that it's sine theta. Sine theta, so theta is this one. So soh opposite over hypotenuse. So opposite is this one. Sekejap So kah tua. So opposite over hypotenuse. So opposite adalah height. This is our height. Okay, and then this is our hypotenuse. So we just substitute. So sine theta awak akan dapat H. So H tu adalah ketinggian dia lah. H, this is height. Okay, and then overkan dengan vector AB. So dia bukan vector AB, dia mesti panjang AB tu. So maksudnya magnitude of the AB. So which is A cross B. Not cross B, sorry, it's the magnitude of vector AB. So kita nak cari H. So kita akan pindahkan sahaja magnitude AB darab sin theta. Okay, so just like that. Alright, and then substitute dekat dalam awak punya formula. So height kita sekarang adalah A, B, and then darabkan dengan, AB sin theta. Okay, so darabkan dengan base. Base kita adalah vector AD. Okay, so kalau nak mudah, kita akan gantikan dia dengan huruf yang lebih senang untuk kita guna. So this one saya guna huruf B. Okay, and then saya punya base saya akan gunakan sebagai huruf A. Okay, so saya ganti masuk. So saya dapat magnitude of vector B sin theta darab AD adalah A. Okay, so again dia mesti magnitude. Okay, this one. Sebab kalau nak cari area dia mesti guna panjang. Kita tak boleh guna vektor. Okay, so panjang darab panjang barulah akan dapat area. Kalau vektor darab vektor kita tak dapat area. Okay, so yang ini mesti awak tukarkan dia kepada bentuk magnitude, and this one also mesti cari dia punya magnitude. So tulis dekat sini and also dekat sini. Atasnya saya terlupa. Okay, so
Daripada sini kita akan dapat, ada nak masuk. Kejap kan. Daripada sini kita akan dapat B cross A sin theta, which is equal to just B cross A. Okay, settle. Okay, so itu adalah formula untuk area of parallelogram. Okay, so kalau nak cari area triangle, so kita akan bahagikan dengan 2 sahajalah. Just divide it by 2. Settle. Okay, ada soalan tak? Before kita pergi soalan tutorial. Tiada, Miss. Okay. Alright. Jom kita pergi soalan tutorial. Okay, so saya lompat terus. Okay, so soalan tutorial untuk 5.3, dia start daripada number 8. I think it's until number 12. So 8, 9, 10, 11, 12. Ada 5 soalan. Okay, so saya tak akan bincang semua. Ada beberapa sahaja yang saya highlightkan. So yang itu kita akan tengok. Okay, so nombor 9 dulu. Alright, so let's read the question together. So find all the vectors with the length square root 6 units which are perpendicular to both vectors A and vector B. Okay, so clue dia dekat sini, kita guna length 6 unit. And then dia cakap perpendicular to both vectors. Perpendicular to both vectors. Okay, so tadi kita dah belajar vector product. So ada satu vector yang kita boleh dapat which is perpendicular to both vector by finding the vector product. Okay, so ingat balik yang ni tadi. So kita ada 2 vektor. Vektor 1 dengan vektor 2. So let's say this is A. This is B. Okay, and then bila kita cross productkan dia, kita boleh dapat 2 vektor. Satu ke atas, satu pergi bawah. So V1, V2. Okay, so itu adalah part yang perpendicular to both vectors. Okay, so what about this length of square root 6 units? So ingat tak hari tu masa awak belajar dalam 5.1, kita ada belajar pasal unit vector. So unit vector adalah a vector which has the magnitude of 1 unit. Okay, so itu adalah 1 unit. Sekarang soalan minta kita cari 6 unit. Square root 6 unit. So maksudnya dekat sini, bila awak dah cari unit vector, awak just multiply it with the square root 6 sahaja. Sebab yang awak dapat unit vector adalah 1 unit. So sekarang soalan minta kita cari square root 6 units. Okay, so jom kita tengok sama-sama macam mana nak buat dia. Okay, so formula untuk cross product, kita ada A cross B. Okay, which is equal to, so awak tulis I, J, and also K. And then you have all the component, put it together. So 2, 3, negative 2. And then you have 1, negative 2, 3. Okay, so now let's expand our determinant by using the first row. So you will get 9 minus 4. I, and then second term kita akan tolak kan, komponen kedua kita akan tolak. Okay, so awak akan dapat kat sini 6 plus 2, betul ke? Okay, and then put J. Last one is negative 4 minus 3. Okay, settle. Okay, so let's simplify this one. You will get 5I minus 8J minus 7. Okay, so ini adalah awak punya A cross B. So A cross B awak ni dia boleh jadi yang atas ni
and dia boleh jadi yang bawah ni. Okay, so beza dia adalah dia punya direction sahaja, negatif 1, positif 1. Okay, so from here awak dah dapat A cross B. So soalan minta kita cari yang 6 unit tadi kan. So mesti cari 1 unit dulu. So you need to find the unit vector of A cross B. So A cross B unit vector is equal to A cross B over magnitude of A cross B. Okay, so you have this one already. Awak tak ada yang magnitude sahaja. So let's find the magnitude together. So you will have E cross B, which is equal to 5 square minus, it's plus negative 8 square plus negative 7 square. Okay, so what do you get for this one? Dia punya magnitude. So 138. 138. So dia macam 168. Okay, so the correct one is 138. Betul. 138. Okay, thank you. Alright, so ini adalah kita punya magnitude for A cross B. Okay, so settle maksudnya awak dah cari dua-dua. Dah jumpa. Okay, so sekarang masukkan saja ke dalam formula yang atas ni. So you have 5i minus 8j minus 7k. And then divide with the magnitude which is equal to square root 138. This one. Okay, so sekarang ini adalah satu unit sahaja. Okay, so kita nak cari 6 unit vector. And dia ada dua-dua direction, satu ke atas, satu ke bawah. Okay, so cara untuk kita tulis dia adalah saya tulis macam ni. So V ni menunjuk kepada this one lah. Satu yang ni, satu yang ini. Okay, so my V is equal to plus minus sebab dia ada satu pergi atas and satu pergi bawah. And then darabkan dengan square root of 6. Then just substitute this one into this one. So saya akan dapat 5i minus 8j minus 7k over square root 38. Okay, so can we simplify square root 6 and square root 38? 6 divide square root 38. Tak boleh. Macam tak boleh. Square root 6 divide. Okay, so tak boleh simplify. So ini sajalah jawapan akhir kita. Settle. Bukan Okay, semua orang 138 dia, Miss. 138. Patutlah tak dapat. Thank you, Alan. 138. Okay, so kalau awak tekan calculator, dia akan simplifykan terus, dapat square root 23 over 23 darab dengan 5i minus 8j minus 7k. This one. Okay. Ini sahaja jawapan untuk nombor 9. Semua orang okey ke? Okay ni. Okay. Alright, that's it for number 9. Okay, so kita teruskan kepada nombor 10. Okay, kejap saya tengok soalan dia. Okay, so number 10, if vectors A, kita ada dua vector. So, question give us two vector. A and also B. Okay,
So diorang ni adalah parallel. So kalau parallel maksudnya dia punya cross product is equal to 0. So A cross B dia akan dapat sama dengan kosong. Is it? Okay, sepatutnya. Okay, so soalan minta kita cari dulu A cross B. So you need to find first A cross B and hence you need to determine the possible values of your lambda. So lambda ni adalah constant yang dekat sini. Soalan minta kita cari unknown. Okay, so cari dulu A cross B. So you have A cross B. I, J, K. Okay, jangan bosan tulis benda ni. So this one you need to write it properly. Dia mesti I, J, K and you need to have this ombak-ombak rindu kat bawah ni. Okay, so vector A is 1 lambda 3 and then vector B is lambda 4, 3. And put the modular sign. Okay, so let's settle this one. So awak akan dapat the first one is it's 3 lambda minus 12 I and then minus, so the second one is 3 minus 3 lambda J and then plus last one is 4 minus lambda square. Okay, so boleh tak kita simplify kita punya jalan kerja ni? I think dah tak boleh dah. Okay, sebab this one dia ada I, this one ada J, this one ada K. So that's it for our A cross B. Okay, settle. First part. So this part kita dah settle. Okay, hence determine the possible values of lambda. So kita akan buat A cross B sama dengan kosong. So A cross B is equal to 0. Why is it 0? Because they are parallel to each other. So kalau parallel, cross product dia akan jadi kosong lah. Okay. Miss. So, yes, Miss. sorry. Kenapa? Yang J tu kan bukan 3 lambda tolak 3 lambda tolak 3 lambda ke? 3 lambda tak 3 lambda gitu So this one dengan this one. So it's 3 lambda tolak 3. Betul ke? Saya terbalik. It's 3 minus 3 lambda. Betul tak? Miss, yang vector V tu ialah 3 lambda K. Iya. Yang mana satu? Yang mana satu? Yang corner bawah tu 3 lambda. This one Dia ke? sepatutnya, iya. I Dia see. sepatutnya 3 lambda. Okay. Saya nampak. Alright, thank you. So it's 1 lambda 3, so lambda 4 and 3 lambda. Okay, nampak. Thank you. Okay, so maksudnya yang first ni pun saya silap. Okay, so kita cancel this one dengan this one. So it's 3 lambda square minus 12. This one. Okay, and then the second one kita akan cancel out this one and this one. So you have 3 lambda minus 3 lambda. Okay, so it's 3 lambda minus 3 lambda. Yes, alright, baru betul. Thank you. Okay, so let's simplify this one dulu. The first one tak boleh simplify. So 3 lambda square minus 12 I. Okay, so second one is 3 lambda minus 3 lambda. So this one akan jadi kosong. Okay, and then lastly, in term of K, awak dapat 4 minus lambda square. Okay. Alright, settle. Okay, so daripada sini, kita copy sahaja. So copy, paste kat bawah. And dia mesti sama dengan kosong. Okay, so sama dengan kosong ni maksudnya apa? So dia adalah 0 I plus 0 J plus 0 K. Right? So from here we need to compare. So kita akan comparekan mengikut komponen yang sama. So I dengan I and then K dengan K. So tapi dia macam senang je lah sebab everything is 0. So you just need to take whatever you have on this left hand side
and then equal it to 0. So untuk yang first one awak ada 3 lambda square minus 12 is equal to 0. Okay, so you don't have to actually do for this one as well sebab dia adalah benda yang sama je. Sebab sini adalah lambda. This one over here is also lambda. Okay, so tak perlu nak guna this one and then buat sama dengan 0 juga. Nanti awak akan dapat jawapan yang sama sahaja. Okay, so sekarang kita akan just, you can just pick any one that you want. Okay, so I just pick this one lah. So nak guna yang ini pun boleh, tak ada masalah. Benda yang sama. Okay, so 3 lambda square minus 12. So let's simplify first the quadratic equation that we have over here. So kita ada 3 dekat depan lambda square and 12 pun dia ada sifar 3 in that. Okay, so you need to divide everything with 3. So you will get lambda square minus 4 equal to 0. Like that. Okay, so awak akan dapat lambda minus 2 lambda plus 2. Ni lambda saja. Equal to 0, which gives you lambda equal to 2 or negative 2. Okay, so awak ada 2 nilai lambda. Okay, so determine the possible values of lambda, settle. This one, second part pun kita settle. Alright, and then soalan minta kita, what conclusion can you make for each of these values of lambda? Right, so let me kecilkan dulu this one. Okay, soalan minta kita buat conclusion pula. So conclusion yang kita boleh buat daripada sini sebenarnya, sekejap. Okay, so awak mesti masukkan nilai lambda yang awak dapat ni, lambda equal to 2 dengan negative 2, you need to substitutekan dia into this one dengan this one. Kita nak tengok apa kita punya vektor tu sebenarnya, apa kita akan dapat. Okay, so we have A is equal to I plus lambda yang pertama, when lambda is equal to 2, so we have 2G plus 3K. That is for vector A, and then for vector B, we will get, so lambda I is 2I plus 4G plus 3 lambda K. So 3 times 2 is 6. Okay. Okay, that is for when lambda is equal to 2. Okay, what about when lambda is equal to negative 2? So A awak akan dapat, so you will get I, it's minus 2G and then plus 3K. That is for vector A. Okay, and then for vector B, awak akan dapat lambda I, so it's negative 2I plus 4J minus 6. Okay. Okay, macam ni. Alright, so cuba awak perhatikan dekat sini. Nilai yang ada dekat A dengan nilai yang ada dekat B. So apa beza antara A dan juga B for when lambda is equal to 2? What's the difference? Can you see the pattern? Semua positif. Semua positif. Okay, betul. Good. Okay, lagi. Dia di arah yang sama. Di arah yang sama. Kenapa awak tahu dia di arah yang sama? How do you know it's in the same direction? Orang lain? Vector B is a scalar multiple of vector A. Vector B is a scalar multiple of vector A. Okay, betul. Good. Alright, so kalau awak perasan, when this one is 2, this one is 1. Okay, this one 4, this one 2. This one 6, this one is 3. Okay, so vice versa. So kiranya untuk awak dapatkan vector B, you scalar multiple the vector A with 2. Okay, so awak akan darabkan dengan 2, barulah awak akan dapat vector B. So kita tulis macam ni. B is equal to
2 times A. 2 adalah constant, darabkan dengan vector A. So kita akan dapat B. Okay, so itu adalah untuk lambda equal to 2. So what about this one? What do you notice? Terbalik je. So this one, everything is positive kan? Awak dapat B is equal to 2A. Yang ni? So tengok kat sini. Dia positive, this one negative. This one negative, this one positive. This is positive, this is negative. So dia bertukar. Okay. So benda yang sama. Untuk dapatkan vektor B, kita akan darabkan dia dengan negatif 2. Okay, so 1 darab negatif 2 dapat negatif 2. Negatif 2 times with negative 2 you get 4. 3 times negative 2 you get negative 6. Okay, so in order for you to find B, you need to multiply vector A with scalar negative 2. This one. Okay, so the conclusion that you can draw from this is the first one is vector A and vector B is in the same direction. The same direction. Why we say so? Sebab dia adalah positive kat sini. It's positive over here. Okay. So untuk when lambda is negative 2, A and B is in opposite direction. Okay, so why is that? Sebab dia negative over here. Itu sahaja. Okay, boleh faham tak? Boleh. Boleh. Ada soalan? Tak ada. Absah? Okay. So, I think that's all untuk 5.3. Yang lain macam okay je. Okay, so before that, before saya move on to 5.4, ada tak mana-mana part in 5.3 yang awak nak saya discuss dekat sini? Awak rasa 5.3 ni senang ke susah? Ke bearable? Okey juga Miss. Sah su yo. Edis, susah right? Okay, orang lain? Edis cakap susah, sah su. Boleh lah. Boleh lah. Okay, so dalam vektor produk ni sebenarnya dia tak banyak pun benda yang kita belajar. So kejap saya buka nota. This one. Okay, so ini adalah nota untuk vektor produk. So dalam vektor produk ni ada beberapa benda sahaja yang perlu awak tahu. Benda penting. Okay, so antara yang awak perlu tahu is how to find the vector product itself. Okay, this one. This is the formula that you need to remember. This one. Okay, so kalau awak banyakkan buat latihan, siapkan semua soalan dalam tutorial. Okay, tak faham tanya, bincang dengan kawan ke. So memang benda ni akan senang je untuk awak ingat dalam kepala. Okay, so itu adalah yang pertama. That's the first thing. Wait, let me put number. Okay, so next thing that you need to know is this property. So there are only few property that you need to remember. This one. What else? This one, the last one I think. Okay, so ini adalah beberapa property yang penting yang memang kita akan selalu guna dalam vector product. Second. Okay, so the next one is how to find the area of parallelogram and also triangle. Ini sahaja. This one dengan this one. Dua benda penting. Okay, let me highlight it for you. Dua ni je. Ni dengan ni. Benda nombor 3. Okay. Okay, so awak ingat macam ni je. So in order untuk kita cari area of triangle dengan area of parallelogram, kita mesti ada dua vektor. Dua vektor yang kita tahu dia punya vector direction.
So you need to have the I, J and also K component. Okay, so kalau tak jumpa, kalau tak ada, dia mesti akan bagi awak information untuk awak dapatkan these two vector. Vector E and also vector B. Okay, mesti akan ada maklumat yang dibagi untuk dapatkan vector E and also vector B. So daripada situ awak boleh terus dah cari the area of parallelogram and also triangle sebenarnya. Itu sahaja untuk vector product. Dia simple je sebenarnya. Dia tak susah sangat pun. Okay, so my tips for vector is actually dia memang benda baru. It's a new thing for you. Sebab awak maybe before this awak just belajar vector in 2D, 2 dimension, and it's just a simple one masa sekolah dulu. Okay, so masuk matric awak belajar macam-macam benda, applications, vector, in 3D, semua itulah. Okay, so my tips would be whenever you do exercises or tutorial questions related to vector, awak letak satu kertas formula dekat tepi awak. Okay, so dalam kertas tu awak siapkan everything. So awak masukkan formula vector product, awak masukkan formula dot product, macam mana nak cari dia punya area, macam mana awak nak cari kalau 5.4 nanti lagi banyak dia punya application. Okay, so awak letak everything, every formula that you need to know in a piece of paper. Okay, so that bila awak jumpa soalan, awak boleh rujuk saja dekat kertas tu. Senang. Okay, so awal-awal ni memang kita akan banyak refer. You need to refer a lot. Okay, because maybe kita tak ingat lagi awal-awal ni. Okay, tapi lama-lama bila kita buat latihan, buat lagi dan lagi tanpa henti, tanpa give up. Okay, so insyaAllah boleh je. Alright. Okay, so I honestly admit vector is memang tough jugalah untuk saya faham sebenarnya at first. Okay, so that's it for 5.3 vector product. Okay, so semua orang okay ke? Selepas yang bebel tadi. Okay, so sekarang dah pukul 8.53. Kita rehatlah dulu sementara before kita sambung chapter 5.4, the last subtopic. Okay, so I give you about 5 minutes, cukup ke? So dalam 8.58, 8.59 or 9 macam tu kita sambung balik. Okay. Kita rehat kejap. Saya kita sambung. This is application. So 5.4 adalah applications. Ada 1, 2, 3, 4, 5 applications of vectors in geometry. Okay, so kejap tengok dekat nota yang ini. Oopsie, ya ampun, ni. Okay, so the first one is equation of straight line. Okay, so awak akan cari macam mana, awak akan belajar macam mana nak cari equation of straight line. Okay, and then the second one is angle between two straight lines. So this one dia sebenarnya awak dah belajar dekat dalam 5.1. Okay, so remember this formula that you have. So theta is equal to shift cos inverse, and then this one. Okay, so ini awak dah belajar, saya tak akan pergi kat sini dah. And then the third one kita belajar equation of a plane. So macam mana awak nak cari equation of a plane. The fourth one is angle between two planes and a line and a plane. So dia ada dua case. This one, plane dengan plane. And then the second one is angle dengan plane. So macam mana kita nak cari dia punya theta dekat sini and dekat sini. Okay, and then lastly number 5 is how to find point of intersection between a line and a plane. So awak ada satu plane, awak ada satu line, dia bertembus, dia tembus. Okay, so the line intersect dengan the plane tu, so dia tembus ke bawah. So kita nak cari yang this one. Okay, so jom. Pergi dekat this one. Okay, but before that, ada tak dekat sini yang belum lagi tengok video untuk 5.4? Can you be honest with me? 5.4 applications of vectors lah. Cuba angkat tangan. Sebab saya nak tahu setakat mana saya perlu explain atau recap sahaja. Tak, check. Okay, good. Oh, ada seorang. Alvin.
Okay, so ada seorang yang belum tengok video. I think saya akan pergi slow-slow lah. Beberapa orang. Okay, saya nampak beberapa juga. Okay, more than one is considered as ramai. So ada 6 orang yang belum tengok video. Okay, so we are going to go through these applications slowly, one by one. Okay, jom. So the first application yang kita akan belajar dalam vector is equation of straight line. So macam mana kita nak cari equation of straight line? Okay, so given that this one, awak ada satu straight line. Okay, and then dia akan ada satu vector yang jalan sekali dengan dia. So seiring dan sejalan ke sana. Okay, kita saya besarkan sikit bagi kita nampak dengan jelas. So this is our vector. Okay, vector direction kita. Okay, and then dia akan ada, we know that dalam satu line, kalau kita belajar function dulu, so dalam satu function, dalam satu graph tu, dia akan ada banyak point. Okay, so you have lots of point dekat sini. Banyak point. Okay, so kita akan ambil satu sahaja point, which we call as a fixed point, A. Contohnya duduk dekat sini, fixed point tu. Okay, so this is fixed point. We call it as A. Okay, so dia ada dalam bentuk A1, A2, A3. So dia nilai lah sebab dia point. Okay, and then dia akan ada satu lagi point, a random point. Okay, so tadi kan ada banyak point kan? So saya akan letak satu lagi random point. Saya guna warna lain. Purple. So there's a random point over here, which I call it as R. Random point. R. Which is X, Y, Z. This one. Okay, settle. Alright, so from here, kita nak cari dia, first adalah vector equation. Okay, so untuk straight line, kita boleh, you can write equation for straight line in 3 forms. Vector equation, parametric equation, and also Cartesian equation. So kita akan pergi dulu dekat vector equation dan dia akan automatically jadi parametric dengan Cartesian. Okay, so the first one untuk vector equation, formula adalah R equal to A plus T V. Okay, so T is just a constant. This is just a constant. Okay, so you can put any constant that you want. Okay, tapi kita generalizekan. Bukan generalizekan, maksudnya kita samakan untuk semua student. So kita bagi dia letak T sahajalah. This one, let it as T. So you can also put it as M, lambda, gamma, beta, alpha, tak kisah apa-apa. Boleh je, asalkan dia constant. Okay, so formula dia adalah R equal to A plus T V. Okay, so ada dua benda penting yang kita perlu tahu untuk kita dapatkan vector equation. So the first one is A. You need to know your fixed point, and then V. V adalah kita punya vector direction. This one. Awak mesti ada dua benda ni. This one dengan this one. Okay. So if you take a look at here, this one, kita punya fixed point dia adalah dalam bentuk vector. Okay. So sebenarnya macam mana kita nak cari? So from here, we know that we can find a vector. Warna hitam. Okay, so this is a point kita panggil sebagai origin kita. This is our origin. Okay, so awak boleh cari vector A by finding this one. Okay, tak selari kat dia. Saya ingat. Sorry. Okay, so I will cari this one. This is OA.
which we denote it as vector A. Okay, so yang ini kita akan masukkan dekat sini. This one. Okay, and then vector V is just this one lah. Masukkan sahaja dalam ni nanti. Okay, so kita punya equation untuk vector equation, the first one, we know that A, dia adalah dalam bentuk I, D and also K. So it will be equal to A1I plus A2G plus A3. Okay, this one. Okay, so this is your A. Alright, you can get it from here. So you have A1I plus A2G plus A3K. Okay, so contoh awak punya fixed point tu dia bagi macam ni. Let's say your fixed point is 2, -3, 5. Okay, so awak akan dapat awak punya vector A as 2I minus 3J plus 5K, like this. Okay, so this is your fixed point dalam bentuk vector. Okay, so settle untuk A. And then kita akan tambahkan dengan TV. Okay, so V adalah vector yang ada dekat sini. Okay, so our vector here dia adalah sama dengan oopsie, okay. So it's V1I plus V2J plus V3K. So you just need to substitute this one into this one. Okay, so awak akan dapat apa kat situ? So you will get V1I plus V2G plus V3K. Settle. Okay, so ini adalah kita punya vector equation. So vector equation kita memang akan simpan, bukan simpan. Kita akan jadikan dia dalam bentuk macam ni sahaja. Okay, so contohnya awak dah ada A tadi. Okay, and then let's say your vector sekarang is equal to 5I tambah J minus K. Alright, so awak dah ada dua information penting yang mesti kita ada untuk kita dapatkan vector equation. This one and also this one. Okay, so masukkan sahaja this into this one. Okay, so sekejap, kita try sama-sama. So kiranya daripada sini, your vector equation, saya simplify, denote it as VE. So your vector equation is A plus TV. So A is 2I. You need to put R is equal to 2I minus 3J plus 5K. And then dia mesti tambah dengan TV. So V is 5I plus J minus K. Kata. So this is your vector equation. Contoh. Okay, so that's it for vector equation. Alright, so what about parametric equation? Macam mana kita nak dapatkan parametric equation? So kita punya one thing that you need to remember is dia akan sama sahaja semua ni. Okay, so we are going to focus on this one. R equal to A plus TV. Cuma bentuk dia sahaja berbeza. Okay, so sekarang ni we know that our R is, mana R kita? This one. Random point kita. Okay, so awak boleh tulis dia dalam bentuk column matrix which is X, Y, Z. Okay, sorry bro. Okay, so ini kita akan tulis dia dekat parametric equation. So awak akan jadikan dia dalam bentuk column matrix. So you have X, Y, Z. This is your R. Okay, which is equal to vector A. So vector A, you know it is this one. Okay, you can also write it in the form of column matrix, which is equal to A1, A2, A3.
Okay, so kita tulis balik dekat sini. So you have A1, A2, A3. Okay, and then plus T. T is just a constant. And then you have a vector V. So vector V, mana vector V kita? It's this one. Okay, so awak boleh tulis dia dalam bentuk column matrix, which is equal to V1, V2, V3. This one. Okay, so sekejap, saya pindahkan ke atas sedikit. So masukkan sahaja V1, V2, V3 awak. It's V1, V2, V3. Okay, so daripada sini, yang atas ni, yang tengah dengan yang bawah sekali ni akan hasilkan 3 equation. Right, so the first one you will get x is equal to A1 plus V1 T. Okay, so yang ini awak dapat dia daripada this one. Yang atas kan. Okay, so secondly, you will get y is equal to A square plus V2 T. Okay, so this one dia akan menggunakan konsep matrix yang awak belajar masa SEM 1. Okay, so kita compare. So we compare, we get y. So kiranya kita akan compare yang the second column, the first, sorry not column. So dia ikut row. Okay, so yang ini row yang kedua dengan row kedua dengan row yang kedua. Okay, so row ketiga, row tiga, row tiga. Just like that. Okay, so lastly you will get z is equal to A3 plus V3 T. Settle. This is parametric equation. So nama parametric equation, dia mesti ada parameter. So parameter dia adalah T. That's why it is called as parametric equation. Okay, so that's it for parametric equation. Alright, so lastly, Cartesian equation. So macam mana kita nak dapatkan Cartesian equation is based on this one. Okay, so kita nak jadikan T as our subject. We want T as our subject. We want T as subject. So untuk yang first sekali, kita akan dapat this one. For the first one, you will get x minus A1 over V1. This is your T. Okay, so what about the second one? So the second one, awak akan dapat y minus A2 over V2. Okay. This is your T juga. Okay, and then lastly, untuk Z, so kita akan dapat Z minus A3 over V3, which is equal to T. Settle. Okay, so kita ada T dekat depan ni sebagai subjek kita. So maksudnya ke semua nilai, ke semua equation yang awak ada sekarang ni dia adalah equal to each other. So you will get x minus A1 over V1 is equal to y minus A2 V2 equal to z minus A3 V3. Right, settle. So this is your Cartesian equation. Okay, so kalau parametric yang ini. And then untuk vector is this one. Okay, so setakat ini ada soalan tak? You guys have any question? Terutama sekali dekat yang belum tengok video. Ada soalan tak? Bagi faham ke explanation saya? Boleh, Miss. Boleh. Okay, good. Orang lain? Tengok sikit ada komen tak? Boleh. Okay, good. Okay, so let's take a look at few questions in our tutorial. So, kejap saya cari example yang senang sikit. Find the vector equation of the following lines passes through. Okay, so let's try this one. Yang B ni. Sekejap. Okay, so kita letak nota dekat sebelah kiri sebagai kita punya rujukan. Mana nota kita?
Number 1. This one. Okay. So soalan cakap apa kat sini? So soalan cakap find the vector equation of the following lines. Okay, so we do the B sahaja. Sorry guys, the error. Okay, so we know that it passed through 0, 1, 2 and in the direction of I plus J minus 2K. So ingat tak apa dua penting yang mesti kita ada untuk kita cari equation of line? What are the two things that you need to find to have the vector equation for your line? Can you please state it for me? Two important things. A and also B. Thank you, Tom. Okay, so dua benda yang sangat penting before kita boleh cari kita punya equation is A, your fixed point, and then your V, direction vector. Okay, so kalau tengok dekat situ, kita tahu tak kita punya A and also V? I think this question is pretty straightforward. Do you know your A and also your V? This is your point. And this is your V. Okay, so soalan dia tak bagi point yang lain. There is no other point selain daripada yang ini. This one yang soalan bagi ni. So yang ini memang akan jadi kita punya fixed point. And this is going to be our V, direction vector kita. Okay, so vector kita settle. This one settle. Awak dah memang dapat dia dalam bentuk V. Okay, so for our fixed point A, you need to write it in the form of a vector. Okay, so we have A is equal to 0i, so you don't have to write the I. And then kita ada 1j, which is just j, and then plus 2k. Settle. Okay, so awak dah ada dua benda penting yang mesti awak dapat. So this one settle, this one settle. Right, so just masukkan saja ke dalam formula. Okay, so cuba tengok dekat sebelah kiri ni. So this is our focus. Our formula for vector equation is R equal to A plus CB. Okay, so it's R equal to A plus CB, which is equal to, so you know your A, J plus 2K, right? And then just plus it with constant T and then times with V. So V is I plus J minus 2K. Settle. That's your, this is your vector equation. Okay, so this is pretty simple. Sangat senang soalan dia, memang straightforward. Okay, so that's it for number 13. So let's try number yang lain pula. This one, let me add the page first. Okay. Paste. Okay, so jom kita try number 14D. Alright, so nombor 14D dia minta kita find the parametric equation. Parametric equation. Okay, so sama juga macam vector equation, cuma cara penulisan, bentuk dia sahaja berbeza, but the formula is still the same. It's still R equal to A plus TB. So it's R equal to A plus TB. Okay. Like this. Okay, so you have a point already. Awak ada satu point. So kalau ikutkan dekat sini, you have 2 points, C and also D. So you can just pick mana-mana point yang awak nak. Okay, jadikan dia sebagai fixed point. Okay, and then awak tak ada V lagi. You don't have V, vector V. So macam mana kita nak cari vector V ni? Okay, so lukis satu line. Saya suka lukis line sebab saya boleh bayang. So I draw a line here. Okay, and then I have 2 points. This is point C, let's say. And then another point I have, this is D. Okay, so saya akan jadikan this one as my fixed point.
fixed point A. Okay, so fixed point saya A ni kalau dalam bentuk matrix ataupun bukan bentuk matrix, dalam bentuk column matrix, it is 0, 1, -1. So apa saya jadikan dia dalam bentuk column matrix? Because parametric equations dia adalah dalam bentuk column matrix. This one, it's in column matrix form. Okay, so that is for my fixed point A. And then untuk vector, kita boleh cari kita punya vector. So how can we find our vector is, we have 2 points. Okay, so kita boleh hasilkan satu vector macam ni. Ke sana. Okay, so saya buat satu line dekat atas dia, ke sana. So this vector is what we call as CD, ataupun dalam kes ini kita nak cari vector V. So CD is equal to vector V. Okay, saya harap nampak. Okay, so first we need to find the vector V dululah, CD. So CD is equal to, CD is equal to OD minus OC. So OD is 5, -1, 3. And then minus with OC. So OC is 0, 1, -1. Okay, so tolakkan sahaja, you will get 5, -2, 4. Settle. Okay, so tak payah tukarkan dia dalam bentuk vector direction pun okey. Biarkan saja dalam bentuk column matrix. Okay, so settle. Awak dah jumpa dua benda yang awak perlu ada. So you have A over here. And then you have your V over here. Okay, so masukkan dalam equation. R equal to A plus TV. Okay, everything must be in the form of column matrix. So R is X, Y, Z. Right, and then your A is 0, 1, -1. And then pluskan dengan T, V. So vector V is 5, -2, and 4. Okay, so siapkan sendiri daripada sini. Apa awak dapat for X, Y, and also Z? Do it on your own. Okay, that's all for number 14D. Boleh ke semua orang? Ada soalan? Semua orang okey ke? Okay, Miss. Boleh faham? Boleh. Boleh. Okay, kejap. So saya rasa yang ni awak dah boleh siapkan terus. Kejap je. Number 15B. Cuba try buat soalan ini. Untuk siapa-siapa yang belum try ataupun yang dah try, tak apa. Kita bagi masa dekat kawan-kawan awak yang belum buat lagi. Okay, so try to do number 15A. Tak nak B. A. This one. Okay, so dia punya clue dekat sini saya bagi dia parallel, so dia punya direction vector dia akan sama dengan the line. Okay, so saya lukiskan bawah. So we have a line here. This is L1. Okay, so awak ada L1. And then dia punya direction vector, saya buat dia warna hijau. This is our V1. Boleh nampak ke? Okay, so and then kita ada lagi satu line. We have a second line in which we need to find the Cartesian equation. Ini line yang kedua. Okay, dia adalah parallel. So line ini, the second line is parallel with the first line. Ni parallel dengan ni, sama arah dia. Okay,
Okay, so bila sama arah, apa jadi dekat dia punya vektor? Dekat sini dengan vektor yang dekat sini. Okay, cuba try buat this one. Bagi masa dalam 3 minit. Cartesian equation this one. Dah check ke? Ada orang perlukan masa ekstra? Tak ada orang kat tangan. Okay. Semua orang kita dapat jawapan tak for this one? You have any problem? Tiada. Tiada masalah. Okay, so jom kita tengok sama-sama. Right, so let's take a look at this question together. Okay, so kita dah try cari vector equation, parametric equation. So dalam soalan yang terakhir ni, kita nak cari dia punya Cartesian equation. Okay, so soalan ni dia lain sikit daripada yang previously kita dah buat. So dia tak straight away bagi kita a vector. Okay, so tapi kita tahu, we know that we have a line. We have an information of a line. This is the equation dalam bentuk vector equation. Okay, and then line yang pertama tadi, dia adalah parallel dengan line yang kedua. This one yang kita nak cari dia punya Cartesian equation. Okay, so kalau parallel, this one you can assume sama dengan yang ni. Okay, so vector 1 dia akan sama dengan vector yang kedua. This one. Okay, so you can write it like this. Okay, so since L1 is parallel to L2, so awak boleh tulis V1 is also parallel to V2, which gives you V1 equal to V2, which is equal to this one. Sama dengan 3I minus J plus 2. Okay. Okay. So we can also write it in the form of column matrix. Sebab lagi mudah untuk kita terus tukarkan bentuk dia. So awak akan ada 3 minus 1, 2.
like this. Okay, settle. So awak dah ada dia punya V, and then you have the fixed point juga. So this is your V, and then your fixed point is this one. This is your E. Okay, so I write here it's your E. Okay, so masukkan saja ke dalam formula. So you will have R. So saya tak suka hafal this formula actually. Alamak, sekejap. Yang belah kiri ni, kalau tengok dalam nota saya, I don't really like to remember the formula. Saya suka ingat daripada atas ni sahaja. So nanti dia akan terus automatically dapat yang bawah. So saya tak suka ingat yang ni. Saya rasa serabut. Dan saya confused dekat mana V, dekat mana E. Okay, so if you are able to do so, after doing a lot of question, a lot of exercises, boleh je, tak ada masalah. Sebab dia memang akan lagi cepat sebenarnya. Sebab awak lagi nampak mana E, you can straight away see where is your V, mana vektor awak, mana awak punya fixed point. Okay, tapi untuk saya tak suka. So saya suka yang macam ni. Okay, so saya lebih suka hafal dia punya initial formula sahaja, and then saya akan dapatkan dia punya Cartesian equation. Right. So kalau daripada sini saya akan tulis dia R is equal to A plus TV. So everything needs to be written in the form of column matrix. So I will get X, Y, Z, which is equal to, so I will have A is apa di atas tu, 1, negatif 2, negatif 3, 1, negatif 2, negatif 3, and then plus with TV. So my vector is 3, negative 1, 2. This one. Okay, so let's kita expandkan dia. Kita comparekan X, Y dengan Z ni. So awak akan dapat X is equal to 1 plus 3T. And then you have Y is equal to negative 2 minus T. And then lastly you have Z is equal to negative 3 plus 2T. Okay, so ini adalah dalam bentuk parametric equation, but you need to change it in the form of Cartesian equation. So dalam Cartesian equation, ingat, we want to make T as our subject. Kita nak jadikan T sebagai subjek kita sekarang ni. Okay, so untuk yang first sekali, for X, you will get T is equal to X minus 1 over 3. Okay, and then for Y, you will get Y plus 2 over negative 1. And then lastly for Z, you will get T is equal to, kejap tak muat pula. T is equal to Z plus 3 over 2. Okay, so kita akan tulis semula dalam satu baris. So you will have X minus 1 over 3 is equal to Y plus 2 over negative 1, which is equal to Z plus 3 over 2. Settle. Okay, so dapat tak jawapan yang sama macam saya? You get the same answer? Dapat. Okay, yang lain? Hairul seorang je dapat? Dapat, Miss. Dapat. Alright, good. Okay, so good job. Okay, so that's it for equation of a line. Okay, so let's move on to equation of a plane. Okay, but before I move on, ada tak apa-apa soalan dekat application yang pertama ini, equation of a plane? Do you have any questions? Saya kira sampai 3. Hana? Betul? Set. 1, 2, 3. Okay, settle. So let's move on to the second application, which is equation of a plane. Okay, so equation of a plane. Dia ada satu equation. So awak ada satu plane, sorry. You have a plane. Okay, so plane ni mesti dalam 2D lah. Dalam bentuk 2 dimension, 2 dimension. Okay, so formula untuk plane adalah R dot
n is equal to a dot n. Okay, so sama juga macam equation of line tadi, kalau awak perasan, this r is just a random point. Okay, and then a adalah kita punya fixed point. Wait, let me write it for you. A is fixed point. Okay, and then r adalah random point. Okay, so n stand for normal vector kita. This stand for normal. Okay, so ini adalah dua penting yang mesti awak cari. You need to have these two information before you can find the equation of a plane. So A and also N. Okay, so A ni dia akan lies on the plane. So let's say A is somewhere here. Warna sama pula. The purple. Okay, so ini adalah awak punya A. Point A awak. Okay, so awak boleh cari point A ni dalam bentuk vektor by finding the OA. Okay, awak boleh cari dia. And then kita punya normal, dia akan menegak ke atas macam ni. It's perpendicular. Okay, so normal needs to be perpendicular to your plane. Right, so this is what we call as normal. So dua benda ni kita mesti cari. Okay, so kalau dalam bentuk vector equation, kejap saya kena tengok nota, saya lupa. Equation apa plane? This one. R dot N. Okay, so tengok kat belah kanan balik, fokus kat belah kanan. So kalau dalam vector equation, our base equation for plane is R dot N is equal to A dot N. Okay, so R kita biarkan saja di dalam R. You don't have to write it in the form of X, Y, Z. Okay, so just let it be as R. So you have R and then dot it with your normal. So normal awak, this one, dia adalah sama dengan AI plus VJ plus C. Okay. Okay, so dia adalah satu vektor lah. So vektor untuk normal ni, I let it as this one for now. Okay, so masukkan sahaja. So you will have AI plus VJ plus C. Okay. Okay, and then yang dekat belah kanan, awak akan dapat dia satu constant. Sebab bila kita buat vector A dotkan dengan normal kita, so awak tahu, you know your fixed point and then you know your normal, so you will get a constant. Okay, so ingat hari tu kita belajar dot product, scalar product, bila kita solvekan dia, kita akan dapat satu constant. So constant itu kita akan let as D. This one. Tahu? Okay, so that is all for vector equation. Okay, so what about parametric equation? So untuk parametric equation, kita just tukarkan dia kepada bentuk column matrix. Okay, so it's just the same with equation of line. So you change everything, every vector that you have here, over here in the form of column matrix. So first awak ada R. So R awak dia adalah X, Y, Z. Okay, so dia adalah random point. So random point dia adalah X, Y, Z. So you have X, Y, Z over here. Okay, and then you dotkan dia dengan, so you have your normal is A, B, C. This one. Okay, settle. And then untuk yang belah kanan, awak akan ada point A. This is your fixed point. Okay, so fixed point awak, dia adalah dalam bentuk, saya tulis dekat sini, warna purple. It's X1, Y1, Z1. Okay, so dalam bentuk column matrix, it is X1, Y1, Z1. This one. Okay, so masukkan saja this one dekat sini. So you will get
X1, Y1, Z1. Okay, and then dotkan dia dengan kita punya normal. So normal kita adalah A, B and also C. Okay, settle. Alright, so sekarang apa yang kita kena buat untuk parametric equation ni adalah, so X, Y, Z is a random point in which you don't know. So awak tak tahu X, Y, Z ni apa. So kita akan expandkan dia yang belah kiri ni by using the knowledge that you have already learned in dot product. So kita akan dapat AX plus BY plus CZ. Like that. Okay, for the left hand side. And then for your right hand side, kita akan expand juga sama. So you will have AX1 plus BY1 plus CZ1. Okay, and then you know that this on the right. Okay, so bila kita solve kan, so awak ada nilai, awak tahu normal awak apa. Sorry, this is not normal. So you know your fixed point and then you know your normal. So dia akan dapat satu constant lah sebab kita guna dot product. Okay, so this one is equal to a constant. I let it as D. Dadu. Settle. Itu adalah parametric equation. Okay, so dalam equation of a plane, awak akan belajar dua benda sahaja. First adalah vector equation. Second adalah parametric equation. That's all. Okay, so any questions so far? Tiada, Miss. Tiada. Okay, great. Alright, so jom kita tengok soalan tutorial. Okay, so kejap 16B. Okay, so let's take a look at 16A. Point A and perpendicular to the vector. Okay, so nombor 16 dia minta kita find the vector and Cartesian equation of the planes containing the point and its perpendicular. Okay, so focus on part A only. Okay, so dia bagi kita satu point. This is going to be our fixed point, which is A. Okay, so A kita dalam bentuk direction vector, it is I plus 5J plus 3K, like that. Okay, and then it's perpendicular to the vector D equal to 3I minus 4J plus 6K. Okay, so kalau awak buat satu plane, if you draw a plane, ya ampun tak jadi plane saya. Lebih kurang lah plane. Okay, nampak? Okay, so point kita, wait, this one I let it to black. So point kita yang A tu dia kat sini contohnya. This is A. Okay, and then dia cakap this plane dia adalah perpendicular to vector D. So perpendicular to vector D, this is the vector. Dia mesti 90 degree dekat plane tu. Okay, so this is 90 degree. Alright, so the D is equal to 3I minus 4G plus 6K. Okay, so in order for you to find the equation of a plane, awak mesti ada dua benda yang penting. Okay, so the first one you need to have a fixed point and the second one you need to have your normal vector. Okay, so awak punya fixed point dah settle. Okay, so what about your normal vector? Dah jumpa pada normal vector kita? This one apa? What vector is this? So this is normal lah. Okay, so soalan ni dia memang straightforward. Dia terus bagi dekat awak. Ambil normal, fixed point. Cari dia punya equation of plane. Okay, so this is the normal equation. So, sama dengan N. So saya letak sebagai N so that saya senang nak refer nanti. Okay, so settle. So I just need to write my equation for plane. So it's R dot N is equal to A dot N. Just like that. Okay, so R kita tak tahu, just let it be as R and then dotkan dengan normal kita. So normal kita adalah 3
I minus 4j plus 6k. This one. Okay, and then dia akan equal to, so untuk yang belah kanan, this one, kita akan buatkan dia dalam bentuk column matrix sebab kita boleh solvekan dia. So we write it in the form of column matrix. So you have 1, 5, 3, like that. Okay, and then dotkan dia dengan kita punya normal. So our normal is 3, -4, 6. Okay, so let's kita solvekan yang dekat belah kanan. So belah kiri akan stay the same. So awak akan dapat 3 minus 20 plus 18, which is equal to -20 tambah 18 sama dengan -2. So 3 tambah 2, 1. Betul ke saya kira? Okay, so tulis balik. Your equation for vector equation is this one. Settle. This is your vector equation. Okay, so what about for parametric equation? Sorry, not parametric, it's Cartesian equation. Okay, so what about Cartesian equation? So kita akan tukarkan bentuk ini on left hand side over here into column matrix. So awak akan dapat in the form of x, y, z. Dotkan dia dengan 3, -4, 6. Okay, and then yang belah kanan equal to 1. Okay, so yang belah kiri kita solvekan, you get 3x minus 4y plus 6z, which is equal to 1. So that is your Cartesian equation. Settle.